Hello, welcome back on my YouTube channel. I hope you are doing fine. And if you're new here, karibu sana. Let's grow this channel together. Good morning, my people. So leo kuna kitu nataka nikuonyeshe, lakini kabla nikuonyeshe, kindly subscribe if you have not subscribed and press that notification bell so that when I upload another video you'll be the first person to find out. Alafu ukumbuke kwamba ukishare, the more you share, the more we grow. The more you share, the more we grow. So kindly share, leave a sweet comment down below, and yeah, that is it. So nisipoteze muda mrefu, kuja nikuonyesha ile kitu tunataka kufanya leo. So niliamkia soko na nataka nikuonyeshe vile huwa na preserve zile stuff nimetoka nazo soko ndio zisiharibike. Unajua kuna zile zinakuanga na sasa tuseme zinakuanga na roho ndogo, yaani zinakuanga haraka sana kuharibika. So nataka nikuonyeshe vile mimi hupreserve for them to last for 2 good weeks, kwa sababu situmiangi mingi. So hizi ni mishiri, French beans, wale wazungu, hizi ni French beans. So hauchukui zote unaweka kwa karatasi moja, unaziweka kwa gazeti, unazipanga, alafu unaziweka kwa gazeti. Nilikuwa nimepitia soko asubuhi, so zenye tu yani ile portion utatoa hiyo siku unataka kupika, then una fold hiyo gazeti. Ukishaziweka kwa gazeti, una fold hiyo gazeti vizuri, una make sure iko folded vizuri, hiyo side na hii side pia. Nakumbuka vile tulikuwa tunaundiwanga njugu kitambo kwa magazeti. So unaiweka pale kando. So here we are, step 1 done. Ndio hizi. Na kama umefold hivi, in case you find that sasa ile unaenda kutoa unapata hizo zingine zenye zimebaki ziko na unyevu, you have to change. Ukizipata ziko na unyevu, you have to change. Ukibadilisha itakuwa sawa. So tutasongesha hii hapa, then tuende kwa part 2. So za dania ina depend dania zako ni mrefu kiasi gani. So za dania haukati. So for me dania zangu ndio hizi, naona vile inakaa, so sitazikata. So nataka kuzi separate and then tuendelee. So dania yetu ndio hii. So kitu inafaa ufanye ya kwanza, what you are supposed to do, the first thing you are supposed to do, hizi dania huwa zinang'olewa tu, alafu wewe unaletewa soko. Secondly, haifai uziweke zikiwa na naona kama hizi. Secondly, huwa zinang'olewa tu na ile uchafu yote imetoka kwa shamba zinaletwa soko. So first of all, what you have to do,
ni lazima uzichambue kwanza, uangalie kama ziko na uchafu ama hapana. Then unazipanga ile portion unatumia, unazipanga, alafu ukishamaliza, tumai today you are clean. The last time I bought, zilikuwa na uchafu kaya yote. So from there, hauoshi nini dania. Usiseme mimi ni mchafu, mimi ni msafi. So hauoshi hizo dania. So unachukua portion yenye unajua unataka kutumia. Like for me, hii ndio nitatumia leo. So hii naiweka hapa kando. Hiyo ni portion ya leo. Kidogo tu, si ati mingi. So hii dania inaweza ni serve for like 2 to 3 weeks. Inaweza ni serve kwa hizo wiki 3. That's why nataka nikuonyeshe venye mimi hupreserve. So ni kama tu hii hizi French beans. So venye unazipreserve, wakati unapata zimepata maji, zimeanza kupata maji, hizi magazeti zimeanza kupata maji, unabadilisha. Nilikuwa nataka kukuonyesha something. Ukiangalia hapa hivi, hapa mbele, huku mbele hivi na huku nyuma, nimefold kabisa. So you have to fold them to make sure hazitaingiza maji, hazitaingiza baridi. Zikiingiza baridi zitaanza kuharibika. And that is it for today. Until next time, bye. And thanks so much, guys, for those who are helping me grow. Thank you so much, and God bless you. Until next time, bye. I love you.